The source of pollution in Thailand came from many places, most of which came from the waste such as trash left over by everyday consumption, industrial and agriculture, which create pollution in form of the air, water, and soil respectively. The effect on the environment at large is very severe. For reference, the agriculture sector got disrupted by these events. Not only agriculture is getting less effective though, pasture and the animal raising also slowed, impacting food production, and the natural habitats are endangered by soil pollution. Pollution also comes from the use of automobile and various modes of transportation, with the demographics shown in 2016 indicating that almost 60 to 70% of the population have a personal vehicle, which made the personal vehicle the main problem, which can't easily be solved. But, in truth, the vehicle in itself is not the problem, but what energy are they using? This brings us to the third problem: power production in Thailand. Most of the energy produced within the county was produced by non-renewable energy, according to Energy Department. With this energy-producing method, they are releasing many gases that are harmful to the world. The gases such as carbon dioxide, carbon monoxide are toxic to the environment at most. All of them could potentially form a greenhouse effect which traps heat within an atmosphere, which will cause a problem of climate change. The last problem, which is very related to the country as a whole, are the water pollution, which is produced by the expansion of factory. Not only that, but residential also cause a pollution such as the used water. In some cases, the substance caused by residential areas, which phosphorus makes aqua plants such as water hyacinth a big problem. The plants such as these would get clogged up in places where there's a concentration of phosphorus, which are sewer. But this is not the only problem with water pollution. Among them, the problem concerning the wetland is the most important. With a lot of inhabitants in Thailand, which the majority of them live in the central region, in almost every way the inhabitant has a high chance of coming into contact with water systems, and therefore it also has a high impact on the major population. With these pressing matters, we decide to learn more about this issue.ผมชื่อสุรพลนะครับก็คือผมจะทำโรงงานเกี่ยวกับบางการบำบัดน้ำเสียถ้าผมให้ที่หนึ่งเลยคิดว่าน่าจะเป็นeveryday use ดีกว่าผมให้เป็นแบบเราต้องล้างมือทุกวันเราต้องเข้าห้องน้ำทุกวันอาบน้ำทุกวันมันก็มีน้ำเสียมันอาจจะไม่เยอะแต่คือถ้ารวมทั้งประเทศมันก็เยอะแหละแล้วผมให้ที่สองน่าจะเป็นพวก industrial water ซึ่งอันเนี้ยจะปริมาณเยอะเพราะว่าโรงงานเขาต้องผลิตพวกโปรดักต์มันจะเกิดน้ำเสียปริมาณเยอะมากๆบางโรงงานเพื่อที่จะเซฟคอสต์เขาจะหาวิธีการแอบปล่อยไปตามท่อระบายน้ำ Global warming is climate change caused by human action. Combustion of fossil fuels in factories, deforestation, and the cattle industry are all examples that generates more greenhouse gases than the natural balance which these will float up to gather on the Earth's atmosphere, which is chlorofluorocarbon, nitrous oxide, carbon dioxide, ozone and methane, causing a greenhouse effect which is like having a mirror blocking the world. The world cannot be cooled to the outside world. It also increases the average global temperature. The first effect is that the world has a volatile climate, such as summer is very hot or when the rainy season causes storms and heavy rain until flooding, which greatly affects the daily life of human beings. The weather changes frequently. It's hot on some days, nearly unbearable. When it rains, there will be a drop of moisture in the air, causing floods and adding to the cold. As a result, it may cause a healthy body to become quickly weakened. The majority of diseases that are commonly observed during this rainy season are various flu or mosquito-borne infections, which also cause flooding and accidents. Furthermore, there is currently human contamination. The discharge was quite well received by the air. The car pipes, or even the factory's discharge of poisonous gases, are all part of the birth.
Greenhouse gas emissions. And the air pollution from car is a big problem in Thailand. Causes of carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide, particulate matter, lead and hydrocarbon compounds. At the moment, has an average level of dust in Bangkok at a moderate level, which will be achieved in 2021 if the average dust level improves from 2020. Air pollution has a significant impact on the health of all living beings. Included blocking the scenery, which could lead to transportation accidents. In addition, factories and communities' wastewater discharge it is another source of water pollution, resulting in wastewater that is harmful to all living things, including aquatic species, land animals, and humans. พูดตามตรงๆเลยว่าประเทศไทยยังไม่ได้มี mindset ที่แบบ environment first เราไม่ได้แคร์ว่าแบบน้ำอากาศดังนั้นมันมีไหมที่จะทำให้แบบ infrastructure ที่สามารถแบบคนทั่วไปได้มันยากและยังไม่มีดีกว่าคนไทยยังไม่ค่อยมี mindset เกี่ยวกับเรื่อง environment เท่าไหร่ครับ Thailand is one of the relatively few tropical countries that has achieved the CBD's 2020 area target of 17%. The Thai government aims to increase this to at least 25% of the country by 2025. The existing protected areas are distributed among the regions, but they are mainly in the north and the west of the country. Despite the large total area, some lowland ecosystems are not adequately represented at present and Thailand's protected areas are relatively fragmented. According to the 2020 TEI report, up to 999 plants and 671 fauna vertebrate species, and especially from weather-related incidents including climate change against microbes, were under threat. The coastal ecosystem continued to face erosion. The number of beach forests decreased, while degradation occurred in notable sites. น้ำมันสะอาดกว่ามันเป็นเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับเมืองหลวงมากกว่าไม่ต้องกรุงเทพหรอกครับแบบใกล้ๆกรุงเทพก็ได้มันก็คอนเฟิร์มได้ระดับหนึ่งว่าแล้วคนอยู่เยอะพออยู่เยอะแปลว่าเราต้องบำบัดน้ำตลอดเวลาเพื่อที่จะส่งน้ำพวกเนี้ยน้ำที่มันสะอาดส่งให้คนพวกนั้นได้ใช้แต่ในทางกลับกันต่างจังหวัดพื้นที่มันใหญ่คนไม่ได้แออัดกันมากๆบางพื้นที่ก็ไม่จำเป็นต้องมีแพลนบำบัดแบบน้ำ RO ของตัวเอง Ecosystems are severely impacted by climate change. It also poses a threat to human life, both in terms of health and livelihood. Nowadays, the sea level is increasing every year. There are two basic causes of sea level rise. And the climate problem is to blame for both of them. When global average temperatures rise, glaciers and ice sheets melt quickly and combine with ocean water, causing the ocean's water level to increase even higher. When water heats up, it expands in volume in the same way that ocean water does. The oceans assist in the absorption of greenhouse gases as well as the storage of heat until temperatures rise. Water expands as a result of this, causing the ocean's water level to rise. Bangkok's physical appearance: there is a risk of flooding during the monsoons due to the average altitude of 1.5 meters above sea level, as well as growing urbanization. The average rate of land subsidence is 1 to 2 centimeters per year, and this rate will increase as the sea level rises. It is seen as a vulnerable region influenced by global warming. Earlier projects versus current projections for Bangkok's inundation by 2050, which has dramatically increased both from natural and human factors, such as weather fluctuations, soil subsidence, and population. Finally, Bangkok may eventually covered by water. Bangkok's landscape is flat. Flood is a common result of heavy rain, which can easily produce flooding. Rainwater is the water that falls to the Earth's surface as rain. When it rains on the ground, some water is held on the surface and some seeps into the ground. More water will not be able to penetrate into the soil when it rains, or they're all trapped on the soil's surface. As a result, water will flow across the soil's surface, whose total will have a higher or lower quantity in relation to the quantity, and there's the rain pattern. It always falls, then the water pours into the lowlands, streams, rivers, and seas. A drought occurs when there is a chronic lack of water in a given area, such as a lack of rain or an extended period of rain. Changes in weather variations from the initial cause of droughts occur in Thailand on a regular basis, which is in the north, northeast, east, and central regions will be affected from mid-October onwards, whereas the end of June to July, which is in the heart of the rainy season, will be unaffected. This was caused by the drought, which had a significant impact. Agricultural products are harmed due to a shortage of water in agricultural areas, which also causes the soil to become saline.
ช่วงนี้ระวังโควิด -19 แล้วต้องระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยนะคะคุณผู้ชมควัน PM 2.5 ฟุ้งกระจายทั่วทุกพื้นที่ช่วงเช้าคุณผู้ชมสังเกตกันหรือเปล่าตอนออกจากบ้านขมุกขมัวจริงๆค่ะ With the air quality index being in orange indicating unhealthy conditions หมอกจางๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้คุณไม่รู้จริงๆ which of course can pose a lot of health risks and urged people to continue to wear protective masks Pollution could contribute to serious health risks. Every year, approximately 7 million fatalities are caused by air pollution. The deaths can be caused by pneumonia, cerebrovascular, heart disease, emphysema, and lung cancer. According to WHO summary, the most death cases by air pollution is occurring in Thailand, Southeast Asia. And to compare how Thai's people take breaths while smoking cigarettes, it seems like one person tends to smoke 1,261 cigarettes per year. Apart from that, there are also some health risks from water pollution. People could get the chance to being sick by 73.9% from consuming, 21.7% from respiratory pollution from lake and river, and 4.4% from contact with disposal of pharmaceutical substances. Sewage water sources are both breeding grounds for pathogens and disease vectors. It contains a variety of bacteria and foul smells. ซัลเฟตซัลไฟด์มันมีการเกิดปฏิกิริยากันใช่ไหมแล้วถ้าคนได้กลิ่นแบบนั้นนานๆอย่างที่มีเคสหนึ่งที่นครปฐมเขาไปโรงงานทำเกี่ยวกับพวกโมจิแบบแป้งโมจิอ่ะแล้วเขาต้องใช้พวกซัลเฟอร์เยอะๆแล้วหลังในโปรเซสของการบำบัดน้ำเสียพวกเนี้ยมันจะมีกลิ่นของพวกกลิ่นไข่เน่าแล้วคนแถวนั้นอ่ะที่เป็นซิติเซนเขาก็ต้องทนกลิ่นอย่างนั้นแล้วพอลมมันซัดมาแรงๆใช่ไหมบางทีก็ซัดมาฝั่งตะวันออกบ้างอย่างเงี้ยเขาก็ต้องทนกับกลิ่นพวกนั้นคนงานที่โรงงานนะครับดมกลิ่นไม่ถึง5 นาทีสลบเลยก็มีอันนั้นแค่แบบเดินเข้าไปอยู่หน้าแผนแล้วสลบเลยนะให้มันมีมันผลอย่างมากแล้วเวลาลมพัดอ่ะมันไม่ได้พัดไปที่แค่แบบกี่กิโลแบบ1 โล 2 โลมันพัดทีไป10 โลคนละแวกนั้นก็คือได้กินหมดเลยครับ Direct contact with water sources or through carrier animals and insects can also cause infectious diseases. Firstly, gastrointestinal infections such as diarrhea, dysentery, and food poisoning syndrome. Secondly, skin infections such as eczema or ringworm. Third, other infectious diseases such as dengue fever that are transmitted by mosquitoes. ถ้าในความคิดผมเชื่อนะว่ามันจะดีขึ้นมันต้องดีขึ้นอยู่แล้วผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าเราล้าหลังประเทศจีนอย่างเงี้ยเราล้าหลังเขามากๆเขาก็เริ่มจากการที่ไม่มี mindset ของน้ำเสียมันเป็นยังไงจนแบบทุกวันนี้ก่อนที่เขาจะสร้างโรงงานเขาต้องคอนเซิร์นว่าแผ่นบำบัดน้ำเสียต้องอยู่ตรงไหนอย่างสมมติว่าเราประกอบกิจการอย่างแรกที่เราคิดก็คือแบบเราจะ make money จากสิ่งนั้นได้ยังไงแต่คือเราไม่ได้คิดว่าแล้วสมมติว่าเรา make money ได้อะแต่ว่า surround citizen ที่อยู่แบบข้างๆเราอะพวกหมู่บ้านพวกคนที่อยู่แถวๆบ้านเราอะครับมันส่งผลต่อพวกมีน้ำที่มันมีกลิ่นออกมาหรือว่าแก๊สหรือว่า heavy metal เขาก็ไม่สามารถที่จะเปิดโรงงานนี้ต่อได้ถ้าเขาไม่ได้มีการบำบัดแล้วปล่อยทิ้งหรือว่ามีการเคลียร์ให้มันผ่านสแตนดาร์ดก่อนดังนั้นผมคิดว่าส่วนตัวนะมันควรเป็นสิ่งแรกที่ควรมาก่อนการ make money ด้วยซ้ำ